பரியரன் பெருமாள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அண்ட் அதை நான் மிஸ் பண்ண படம். ஸோ அதனால ரொம்ப ஐ எம் வெரி வெரி சேட். இட் ஹர்ட்ஸ் ரியலி பேட். நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து அவரோட படத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரத்தோட ரொம்ப வேறையாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே இயல்பாக செட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நிறைய டைம் அங்கே திருநெல்வேலியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. கர்னலில் வரும்போது எனக்கு தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட சுத்தமாக தெரியல. எனக்கு அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் மாரி சரோட டீம் தான் எனக்கு வாட் எவர் தமிழ் ஹவ் லேர்ன்ட் தே ஆர் தி ஒன்ஸ் ஹூ ஹவ் டாட் மீ. உங்கள் லெஜண்ட் சரவணாவில் தீபாவளி பரிசாக பவனுக்கு ரூபாய் 1200 தள்ளுபடி. ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமுன் பேக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். அப்பவும் இப்பவும் எப்பவும் சென்னை அதிரடி கலெக்ஷன் சரவெடி செலவு. ஹாய் அனு. ஹாய். ஸோ ஹவ் நம்ம வந்துட்டு mariselvaraj அவர்கள் பற்றி தான், உங்கள் டிரெக்டர் பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசி ஆகணும். பிகாஸ் he's a task master இல்லையா? அண்ட் ரஜிஷாக்கு வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் வித் மாரி சார். எஸ். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் how was it? Again, for the 100th time I'm saying, like I've been a fan of Mari sir's films and பரியரன் பெருமாள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் and அதை நான் மிஸ் பண்ண படம். ஸோ அதனால ரொம்ப ஐ எம் வெரி வெரி சேட் about it. It hurts really bad. But என்ன பண்றது? Okay, fine. I was destined to be a part of Bison, so that's how I take it now. ஸோ அப்போலேருந்து எனக்கு மாரி சார் பிடிக்கும். ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அவங்க ரொம்ப யுனிக்கான ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர். ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்களோட எந்த படமானாலும், இப்போ கர்ணன் எவ்ரிதிங் from the posters to the song to the film to the trailer to the teaser, it's like ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஃப்ளேவரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ்தட்டிக் சென்ஸ். இப்போ வாழை பார்த்தாலும் சரி, அது அந்த படத்துலையும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஒரு ஆனஸ்டி இருக்கும். அதில் ஒரு ரூட்டடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரெக்டர். ஸோ அப்போ எனக்கு ரொம்ப சேடாக இருந்துச்சு. நான் லக்கிலி ஹி கால் மீ ஃபார் பைசன் அண்ட் பிகாஸ் ஹி இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபில்ம் மேக்கர். ஆக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஒரு very good actor. He's a very good actor. So he's a good dancer as well. He's a good dancer, great writer. He can also sing well. Okay. Great at sports. Great. Yes. Lyricist. மாரி சார் என்ன மாறி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களை பத்தி. Yeah, and he's even a good cinematographer. Yeah. So புது நியூஸ் சார் கப்டியா. And a good editor also. So yeah, he's good. Yes, he's good in everything. அப்ப யாருமே தேவையில்ல, அவர் படம் இருக்க அவரே தனியா எடுத்துட்டு வந்துருவாரு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதுனா லைக் ஆப்வியஸ்லி ஹி நோஸ் எவ்ரிதிங் அபவுட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஒரு ஆக்டராக நமக்கு ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி இஃப் வி கேன் கிராக் த ரைட் பாத், அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அதை கிராக் பண்ணி உள்ளே போய் அவங்களுக்கு சரண்டர் ஆயிட்டேன்னா there's nothing beyond that. So it's like for every actor, illana even for Nivas, music director Nivas, for anyone new, I think a director like Mari sir can actually break you and make you as an actor. Yeah, that's so nice. And அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த surrender. So what do you think, Druv? Have you surrendered to him? Are you like அப்படி சொல்வீங்களா உங்களை பத்தி? இல்லனா no, I take a bit of myself. I'll answer that question. Yes, yes, he has surrendered himself. Yes. Please, what do you think? Do you because you know உங்களுக்கு வந்துட்டு of course நீங்க வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு third film, but then this is a very different kind of a film, so we can call it, you know, like a debut film கூட சொல்லலாம், because too much of unlearning கூட இருந்ததா இதுல உங்களுக்கு? ஆமாம், அது நான் அன்லேர்னிங்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், வெறும் லேர்னிங் தான் ஆக்சுவலாக அது சொல்லலாம். உங்களோட கேள்வி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்களேன், நான் இன்னும் கொஞ்சம். So what I'm saying is அவங்க சொன்னாங்க சரண்டர் பண்ணணும் ஃபுல்லா mariselvaraj sir. Were you ready for that? Day only were you ready for that? எஸ், நான் ரெடியாக தான் இருந்தேன். அண்ட் அதுக்கான வேலை நிறைய பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து அவரோட படத்தில் இருக்கிற கதாபாத்திரத்தோட ரொம்ப வேறையாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே இயல்பாக செட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நிறைய டைம் அங்கே திருநெல்வேலியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அந்த ஊர் மக்களோட, அங்கே இருக்கிற பசங்களோட கபடியெல்லாம் விளையாடி அவங்களோட கதைகள்லாம் கேட்டு. இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா, ஒவ்வொரு ப்ரொமோஷன்லேயும் நான் இதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்னால் அது சரியாக ஒரு சென்டென்ஸில் ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியலன்றதுனால அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. ஆனாலும் ஒரு சினிமா தாண்டி
ஒரு இயக்குனராக அவர் எனக்காக பண்ணதை தாண்டி ஒரு மனிதனாக எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, வாழ்க்கை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பற்றியும். ஸோ அதை தான் இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய டேக்அவேயாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா சினிமா ஷூட்டுன்றது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் ஆயிடுச்சு, ஆனால் அதுக்கான காலம் வந்து ரொம்ப பெருசு. நாங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்தது ப்ரெப் பண்ணுற டைம் உங்களுக்கு ப்ரெப் பண்ண டைம் அண்ட் ப்ரெப்பெல்லாம் தாண்டி சில நாட்கள் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அந்த வயலில் இருந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஆடு மாடெல்லாம் பழகி, அங்கே 5-6 அண்ணன் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோடலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு தென்னை மரத்துக்கீழே உட்காந்து கதை பேசி, ஸோ சினிமா தாண்டி வேற ஒரு மேஜிக் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததா நான் உணர்றேன். சினிமா தாண்டி வேற ஒரு மேஜிக் இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னு நீங்கள் சொன்னனால நான் இதை கேட்குறேன். நீங்கள் இவ்வளோ நாள் யூ வுட் லிவ்ட் அ வெரி நைஸ் லைஃப் இல்லையா? அதில் ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நீங்கள் உங்களோட ஃபேர் ஷேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை தாண்டிட்டு பட் இங்கே இருந்து டோட்டல் கான்ட்ராஸ்டான ஒரு லைஃப் தான் நீங்கள் போய் யூ ஹேட் டு get a hang of it. நீங்கள் அங்கே போய் வாழணும். வாட் வாஸ் ஒன் கிரேட்டஸ்ட் லைஃப் லெசன்? நான் வந்து இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது, அப்போ போனப்போ தான் எனக்கு அப்படி எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஏதாவது சிம்பிளான ஒரு விஷயமா கூட யோசிச்சு சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போது, நான் திருநெல்வேலியில் இருக்கும்போது நான் சென்னை வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல நான் இருக்கேன்ல, ஆனால் நான் அங்கே இருக்கும்போது இன்னும் சந்தோஷமாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன்னு நான் நம்புகிறேன். லக்ஸரியும் கம்ஃபர்ட் எல்லாம் தாண்டி that is also a very nice place. One with nature இல்ல? One with nature, ரொம்ப அழகான ஒரு இடம், அழகான மக்கள். ஸோ இந்த வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த வாழ்க்கையோட பெட்டர் எல்லாம் கிடையாது. அங்கே ஒரு வேற மாதிரி ஒரு சுதந்திரமும். பெட்டர் சொல்றது இல்ல, பேட் அப்படி சொல்லல, கான்ட்ராஸ்ட் தானே. ஆனா கான்ட்ராஸ்ட், சரி, ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு சிமிலாரிட்டினா என்ன சொல்றீங்க? கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லணும்னா அங்கே வெயில் வந்து வேற மாதிரி அடிக்கும் ஆக்சுவலாக, சென்னை மாதிரி இல்லை. இல்ல, ஆனா இது சிரிப்பாங்க. உண்மையாவே உலகத்துல ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் வெயில். கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. ஆமா, அதே மாதிரி குளிரும் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும், மழையும் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்க கான்ட்ராஸ்டிங்கான விஷயங்களா சொல்லலாம். சிமிலர்னு கேட்டிங்கன்னா சிமிலர். Do you want to take time and think about it? Yeah. Okay, think Thank about you it. so much. Yes, darling, no problem. I'll go to Rajisha. Yes. நீங்க வந்துட்டு தென்னகமே கிடையாது, மேலே வடக்குல இருந்து வந்திருக்காங்க மேடம். அவங்கள பற்றி கேட்கும்போது தான் சொல்கிறாங்க, நான் வடக்குல இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படி. என்ன மேடம் வடக்குல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? இங்கே எங்களோட ஊர்லேயே இருந்த மாதிரி இல்லை, உங்களை படத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி இல்லை இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான கான்ட்ராஸ்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மாரி சரோட நீங்கள் கர்ணனில் you've given some brilliant performance அதில். அண்ட் டு நோ தட் நீங்கள் வந்து டெல்லியில் இருந்தீங்களா? எங்கே இருந்தீங்க? காலேஜ் டெல்லியில் இருந்தேன், என் அப்பா ஆர்மியில் இருந்தோம். ஸோ அதனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருந்தேன். எஸ், தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. உங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னேன் தேங்க்யூ ஃபார் தி சர்வீஸ். நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ அப்பா ஆர்மியில் இருந்தனால ஐ வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் 7 schools. நான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு, அதனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. பட் இட் வாஸ் பிகாஸ் அப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அதனால லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், ஸோ ஐ குட் ஸ்பீக். யா, ஆனால் டெல்லியில் காலேஜ் தான். ஓகே, ஸோ நான் டெல்லி ஏன் கேட்டேன்னா, நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து இங்கே வந்துட்டு அதுவும் ஒரு நீங்கள் அந்த கர்ணன்லலாம் வந்து ஒரு திருநெல்வேலி பாஷை தான் பேசியிருப்பீங்க கரெக்டாக? சென்னையில் தமிழ் பேசுகிற எங்களுக்கே சம்டைம்ஸ் அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு புரியாது, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ how contrast was it for you and how did you cope up with it? கர்ணனில் வரும்போது எனக்கு தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட சுத்தமாக தெரியல. எனக்கு அங்கே இருந்து அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள், மாரி சரோட டீம் தான் எனக்கு வாட் எவர் தமிழ் ஹவ் லேர்ன்ட், தே ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஹவ் டாட் மீ. அதுக்கப்புறம் அப்போ நான் இனிஷியலி கற்றுக்கிற தமிழே திருநெல்வேலி தமிழ் தான். ஃபர்ஸ்ட் தமிழே அங்கேருந்து வந்துட்டீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஊர், அந்த அங்கே ஊரில் இருக்கிற மக்கள், in the land, no, I'm very connected to that. I don't know, probably because it was my first Tamil film, and so going back in Bison also, it was like revisiting my, I don't know, a home I had left behind or something. So இவங்க அனு Druv வாங்க நான் கூட்டி போறேன் நான் சிட்டி கடைக்கு அந்த மாதிரி. எஸ், அந்த மாதிரி அந்த எல்லா இன்டர்வியூல இது சொல்லணும், எல்லா இன்டர்வியூல. ஆனா இதுல கண்டிப்பா சொல்லணும். என்ன சொல்லணும், என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. ரொம்ப பண்ணாத, நீ நடிக்கதானே, ஒரு படத்துக்கு தானே வந்த, என்னமோ இங்க பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு நமக்கு தோணல. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்ல, அந்த மாதிரி தோணவே இல்ல. அதுக்கு கேப்பே கொடுக்கல, எல்லாம் ஃபாஸ்டா நடந்துருச்சு. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்க, அதை விட நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்க பார்த்து லைக் எல்லாம் ஓகே ஃபைன்.
அத பத்தி எதுவும் இல்ல நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க madam. செட்டில் வரும்போது மேடம்க்கு அவ்வளோ டென்ஷன். என்ன கிடுகிடான்னு ஷிவர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட கேளுங்க. அவங்கள கால் பண்ணிட்டு ஐயோ She was like panicking on the first day when we came for the photo shoot. Kidigida, she was shivering, and I was like, and she's also a Malayali bond or whatever. And then whatever bond சொல்லிட்டு whatever all of that I'm saying. And Druvuக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷன் இருந்துச்சு because he's take இல்ல ஆனா நீங்க மாரி சாரோட இருங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க மாரி சாரோட கர்ணன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் விட நான் பிராக்டிஸ்ல நீங்க வரதுக்கு முன்னாடியே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். Yeah, exactly. But the thing is, you know, you're shouldering such a huge film, and the entire film is around him, and Ivlo physically, and he's already given 1.5 years of his life for the film. So மொத்தத்துல அந்த மாதிரி அப்ப நான் okay, I have come from mariselvaraj school, shooting experience. அப்படி இல்ல, அது எனக்கு நல்லா இருக்கு, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும். Oh yeah. They were like, how was it in Karnan? So நான் சொன்னேன் இருங்க நான் சொல்றேன் மேடம். Yes. I trust Druv on this. நம்ம வந்து ரஜிஷா மேடம் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து என்ன கர்ணன்ல எப்படி இருந்துச்சு மாரி சார் வந்து இல்ல கேட்காமே அவங்க வந்து ஐயோ கேட்டிட்டதா அந்த குழந்தை முகத்தை பாரு போய் சொல்றாங்க இந்த பையன் இருங்க you are believing your baby. கேட்காம I love Rajisha. She's my favorite, but in this I would like to hear that narration. நம்ம கேட்கவே இல்ல. அவங்க வந்து குழந்தைங்க வாங்க உட்காருங்க. உங்களுக்கு நான் ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன். மாரி சார் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர். நீங்க இப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே நல்லபடியா நம்ம ஒரு நடக்கும். டீமா இருங்க உங்களுக்கு டைம் தரேன். நான் வந்து இந்த விஷயத்துல உங்களோட சீனியர். நான் ஏற்கனவே ஒரு படம் வர்க் பண்ணிருக்கேன். சோ எனக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கு. மாரி சார் இப்படி மாரி சார் அப்படி நாங்க ரொம்ப க்ளோஸ். அவரோட process ஃபுல்லா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் நடிப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என் கூட இருங்க நான் பாத்துக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் போடுவோம் அதுல கேட்டுக்கோங்க. ஆனா 2 நாள்ல செட்ல அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அழுதாங்க. அழுதுட்டு இருந்தாங்க டென்ஷன்ல. See, you second the story. Yeah, I second the story. I have an addition to that. He's adding biryani masala to the story. Let her also add some salt to it, please. First day of the shoot, me and Rajisha, one scene. Why you are saying all the bad stories? Share some good stories. We will give you chance. I'm very fair, okay? I'm very fair. I'll give everybody chance. Already I'm kidigida. Like she said, I'm kidigida. I'm constantly kidigida. So first day there's one scene between me and Rajisha. Okay, and Druv is also there. He's doing his part. All of this is happening. It's actually barely anything for both of us to do, but we couldn't even do that properly. We were so nervous. I'm already nervous, but Rajisha is there. No, she's going to support me. I'm waiting for her support. She's doing retakes. I'm also doing retakes. Again, she's doing retakes. At one point, I turn around because I'm so anxious. I wanted some relief. I looked at Rajisha. Why are we saying this in front of the producer? And she's standing and crying. The only confidence, the only energy I had. நான் வேற அன்னைக்கு காலையில செட்டுக்கு வரும்போது இவ பார்க்கவே இல்ல தெரிய கூட கூடாது என்ன இருந்தாலும் ரஜிஷா இருக்காங்க சோ நம்ம போயிட்டு செட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சோனே ரஜிஷாவை பாத்துருவோம் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் பாத்துப்பாங்க போய் பார்த்தா உட்கார்ந்த ஷாக்ல ஐயோ ரஜிஷாவே அழுறாங்கனா சிச்சுவேஷன் you know you tell எவ்ளோ அதாவது அந்த அழுகை எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா ரொம்ப அழுததுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சிரிப்போட ஐயோ பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆகும்ல ஆமா ஏதோ ஒரு பெரிய விவேக் சொல்ல என்ன அது வழி வேற டிபார்ட்மென்ட் இது ஓகே ஐ ஓகே அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ நீங்க சொல்லலாம் இப்ப ராஜேஷ் ஆமா இப்போ நீங்க பேச கூடாது Thank you, madam. இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து Okay, sure. See, எதுவும் இல்ல, she was very tense, so I went to her room, and then later on that day when we were all sitting sometime, I just said ki listen, this was my experience in Karan, இப்படி தான் sir நீ எப்படி சொன்னேன்னு சொல்லு இந்த மாதிரி லிசன் அந்த மாதிரிலாம் நீ சொல்லு லிசன் நான் சொல்றேன் he's சும்மா saying believe இல்ல கொஞ்சம் believable தான் ரெண்டு two words against one. I remember I was in kidigida position. Oh, like this you were. Okay. My kidigida. See, listen, when I came to like Karan, that. I did Shush, first day of Karan, I was a little. You can't shush the hero of the film. You can't shush him. Okay. Yes, go ahead. I can have. Yes, that ma'am, you very- can. Please go. No, because of that. Of course you can. That's what we're saying.
Of course you can. No, அந்த bond ஆயிடுச்சு. அவங்க நீங்க தான் இப்போ கிடுகிடான்னு நீங்க தான் இருக்கீங்க. Give me 2 seconds. அந்த பைசன் ஹார்ன்ஸ் உங்க தலை பின்னாடி பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு நிறைய இடத்துல இவங்க தான் உண்மையான பைசன்னு தோணும். Actually. அவங்க பண்ற வேலை சேட்டை எல்லாம் பார்த்தா இப்ப பாருங்களேன் அந்த do you see the horns? கேமரா அது மட்டும் புடிங்களா ஒரு ஆக்சஸ் புடிங்களா. Actually, can you see these two look like horns only? No, I'm not saying No, that. this behind her head. Actually, no, she looks. You're trying to zoom the camera also on the whole catch. Okay, now your எடுத்துட்டீங்களா அதை? portion. Please speak for yourself. எதுல I was just telling them இப்படி தான் கர்னல் initially I was also எப்படி very tense. சொன்னீங்கன்னு சொல்லுங்க. சரி இருங்க One பாருங்க second, பாப்பா. okay. அப்படி tension and all. I said it with bit of confidence. எதுக்கு tension? நான் இருக்கு நீ ஏன் பயப்படுற? Sir is very sweet. You know, don't worry at all. He'll just be like this, like this. And then when I came to shoot, when the shoot started, there is this pressure of performing. It's very difficult and suddenly I felt like I was obliged to give my best. Yeah. And I feel that all the time. Yeah. But இங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உறுப்பு இருந்தது. Yeah, because she's coming here, Rasha, everything will be fine. I'm like, yeah, everything will be fine. I'm doing that also. But for some reason, we couldn't deliver. Crack and that on the first day. Yeah, it was like trying to get the cycle balance and we were just not getting the balance. We were just Gidgida. Yeah, and then I don't know, because of going for so many takes, I felt very overwhelmed. I felt bad that the producer's money is also being lost. Oh, now you have to mention that. I like it. Didi, I told you, no, she's a tough competition to you. She's done this really well before. See, on a very serious note, I'm a very director's artist. Okay. So the moment I see Marisa's face changing, Not very happy, yeah. being unhappy, it kind of affected me because I felt like he had more hopes on me because he in the way that he knew that he had already worked with me. No, he will be thinking, na, ki, okay, she should. So I was like, I could not meet his expectation, and that kind of hurt somewhere. அதனால தான் அந்த லைட்டா 2 tear drops வந்து இந்த பையன் அந்த tear drops கூட பார்க்கல. அது தொடச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு ஃபேஸ் பார்த்தேன். அதனால So see, I can understand. அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா, it's like you have these favorite teachers, right? Yeah. So once அவங்க திட்டினா கூட நமக்கு கஷ்டமா இருக்காது. நீ அப்படி பண்ணிட்டா you feel so bad. அவர் திட்டவே இல்ல. கரெக்ட். He didn't titify இல்ல. It's just Mari sir was not titifying. He just had disappointment in his face. Yeah, it's just clear disappointment. Like Yeah, that disappointment he tistified me, made but he didn't titify Rajisha. He titified me. But he didn't titify Rajesh. And I felt bad for her. Yeah. And then you started crying. And you know what? You guys have pressured her. Yeah, correct இருக்குமா அப்படி கேட்டு அப்படி நினைக்கவே இல்ல. I should think like that. God, that's Yeah, bad. so ultimately the point is, regardless of how many mariselvaraj films you do, each time you go to his set, it's a whole different experience. மாறி ஒரு experience. Yeah, and I feel like each time you do a film with him, it just makes you a better artist. And I've a lot that I've taken away from this film also, and I'm very sure that Bison is a film that has made me a better actor, and I'm forever grateful to Marisa for that. That's so nice. I'm proud of you. And I'm so happy that I got such a wonderful producer. Yeah. I like the plug. So let me move on to the producers. So you have these bunch of talented actors and a director. Quite and I sort of there a handful of team உங்களுக்கு இருக்குது. So how is it working? You know, like what do you had in mind first time you must have heard the story. You said okay to it. And what were like you expecting? And இப்போ படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் after watching the movie, how much you the expectations கிடைச்ச ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு சார் நீங்க அதை கம்பேர் பண்ணீங்க? Well, now actually listening to them talk now, so I'm a little startled because the movie I saw was very different. So these are very different people here. Well, started in a good way, right? In a very good way. Yeah, in a very good way. It very just good goes to show what brilliant actors they are. Yeah, because the movie we've seen is totally different from all the tira and all of that stuff. Should we be worried about that? No, not at all. You got your payment check, right? Yeah. No, not yet. That Not yet. Ayyo, now we'll change the narration. இத முன்னாடி சொல்ல மாட்டீங்களா? Please ask me. I have to talk a little bit more about my producers, right? Yeah, we'll come to that. Yes. Go ahead. But actually, so we met with Ranjit like
a couple of years back. Then Aditi came on board and we set out to make this movie. We've obviously heard of Mariselvaraj, everyone knows him, seen his movies, all of that. So yeah, we were like quite taken in with this story, what he thought he wanted to make. We of course had to read English translations of the script. Yeah. So there's a lot lost in translation. And but still we got a a fair enough gist of what he was going for. We thought it was a great story. There was a great cast being assembled. Everything was wonderful. Ranjit has done work, Mari has done work. So there's honestly all the boxes tick off. There's not so much to worry about in that sense. And then they set up. They went and did it. Aditi and her team have done an amazing job, actually producing this film. All these stories that you all have, and I'm sure there are many more. We've heard all sorts of anecdotes from them while it was being made. I think a couple of months back, we came to Chennai to see the first cut, as in Mari's cut. So we came to his office to see it. And honestly, whatever we had thought of this movie, whatever we had imagined of this movie, whatever we possibly, we'd heard the songs, we'd seen stuff, all of that. But, and you'll see it when you see it, is that it's quite, it's quite a leap of faith. It's quite it's an explosion actually. It's literally an explosion of a creative mind whose imagination is really running riot. And this character, Druv, as she said, that it's on his slender shoulders, which become pretty huge by the end of the movie. As he builds himself up. So it's a terrific picture, and we are really pleased the way it's turned out. This is our second Tamil movie. Yeah. And this is our first big one. First time we worked with somebody like Ranjit and Mari. So yeah, we are like all thumbs up, and we can't wait for this Diwali. உங்கள் லெஜண்ட் சரவணாவில் தீபாவளி பரிசாக பவனுக்கு ரூபாய் 1200 தள்ளுபடி. ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமுன் பேக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். அப்பவும் இப்பவும் எப்பவும் சென்னை அதிரடி கலெக்ஷன் சரவெடி செலவு.